We are in Montebelluna in the north of Italy, so that one brand, very famous in the ski world, but has also broken into the trail running industry, show us how they build a shoe from scratch and also tell us a couple of secrets on their new launch. We are here with Rossignol and we are going to find out more on the new Vercors. There are also footwear and so on. And a general overview about what we develop here in Montebelluna is on this floor, with carbon parts and so on, ski boots and so on. Then you can translate this knowledge also for the footwear. Starting from shoes that are very comfortable and footwear that has to be very, very performance. And we assemble it in the other lines and we control. And so in a small area, we can really go out with the first prototypes that we can make industrialization. We can make tech documents and so on. Yeah. Because you need to document every step of the process, so you can then scale it up. Yes. The reason why we have all the materials is because we want to measure and to verify everything. So we will go in the lab part. When our material arrives, we have a way to analyze this material, a protocol test. We have several parameters for acceptance, and then we can validate or not. We can make a lot of tensile tests. We measure everything from the source to finished product. We apply this machine also for cross country, so it's a very strong condition because we go under -20 degrees. Yeah, and we made 50,000 cycles. This machine is certified, and the rules are, I would say, ISO standard, so we can really have a certified result that we can share with the supplier and make adaptation. Just explain a bit what kind of shoes you have, how they are built. So basically, if you're looking for your next shoe for an ultra marathon or an ultra races, the Vercors could be a perfect pick because it's built for long distance racing. This shoe is mainly built for comfort, protection and economy of stride when you're running efficiency. We are always including in our shoes 2 different insoles. So if you have a bigger feet, you can remove it. If your right foot is bigger, you can keep it and remove it on the other one. So it's also something that comes from the ski expertise we have. Ski boots are, most of the time, are always delivered with a second insole, depending on the volume you want to have. And this is kind of a transfer you can do between ski boots and our new Vercors. Turning point of the international recognition of the local abilities and skills in manufacturing mountain boots. So Rossignol has already 2 models of shoes, the Vezor and the Venosk, but now we're going to see the launch of the new Vercors. And to explain us how the idea was born, how you can see how can an idea take form into prototype, we have all the product team of the brand to explain us how they work.
La nostra Vercors, prodotto del quale stiamo parlando oggi, si inserisce nella categoria trail running ovviamente di fianco alla Vezor, che è una mezza distanza, e alla Venosk, che è una scarpa trasversale su più tipologie di terreni e anche di distanze. La Vercors nasce in modo specifico per le lunghe distanze. Ecco perché le necessità che abbiamo identificato e che ci hanno trasmesso sono sicuramente la massima attenzione al comfort, che è la prima delle caratteristiche che deve avere questa scarpa, e questo assolutamente in combinazione con il fatto che è un prodotto performance, non è una scarpa da tutti i giorni, ma è una scarpa da competizione. L'importante è avere un messaggio dietro a questa scarpa. Integrare e dare un messaggio. A me piace dare, come è stato per il primo anno il Dragonfly, un messaggio chiaro e un'ispirazione potente. Mi piaceva dare anche questo un messaggio con la Vercors. Intanto Vercors identifichiamo un'area importante della Francia, dove delle bellissime montagne, però volevo abbinare anche un elemento, anche quest'anno animale, come l'aquila, perché l'aquila è un elemento fondamentale, perché è un animale che fa della sua apertura alare, dei suoi viaggi lunghi per le lunghe durate e i lunghi tragitti, fa secondo me il connubio perfetto per identificare questa scarpa. La chiave per selezionare un materiale per una scarpa da corsa da lunga distanza, da trail running, è trovare un equilibrio tra comfort, protezione e traspirabilità. Questo genere di calzatura deve avere un comfort a tutto tondo, non solamente dire ok, la tomaia è comoda ma la suola a lungo andare mi affatica il piede, ma bensì avere una suola che ti garantisce un rebound e un comfort tale che accompagna tutto quello che è stato lo studio anche della tomaia, con differenti zone di lavoro, perché comunque è stata strutturata con diverse aree di densità, in modo tale da avere il stesso concetto del Dragonfly che è stato utilizzato sulla Vezor, che però è molto più tecnico per gare di mid distance. Qui è stato declinato in una versione più con focus sul comfort e sulla performance su lunga distanza. Questo è stato uno dei punti chiave nello sviluppo appunto della calzatura, e anche quello che abbiamo chiesto ai nostri tester per il loro feedback, che non doveva essere solamente ok, una scarpa performante, ma deve essere una scarpa performante e comoda. From the 3D file, the CAD 3D file, we, thanks to the 3D machine, can realize this 3D maquette. As we explained, the material is not the final one. It's just to see the shape of it and to manage the geometry of the product. After this one, we make a fake sole with a soft material. It's still not the final material, but at least it allows us to build a shoe with this sole and to make a walk with it, just to understand if the geometry, the axes are correct. And after that, we validate the 3D once we have made the improvements, if we have something to modify. And once we validate it, we have to wait for the final mold with the final materials to be tested. In this case, as in the Vercors, we have the rubber compound, we have the EVA compound, and we have this textile part that we'll explain later what is used for. And also we have the shank, the little chassis that we have internally. So from the fake material, fake sole, to the final materials, we have to wait around 6 weeks to realize the mold, prepare the parts, assemble them, and have the test shoe ready to be tested on the field and in the labo test. I explained earlier, after the design phase, we start from the last, and the model maker take the shape of the last, make it flat, and after that he will study all the pieces that will be connected
to create the shoe, and he creates them piece by piece in this 2D file. And after that, thanks to this file, we transfer that to the cutting machine, and with the cutting machine we cut all the pieces, and after that we will go in the stitching line to assemble them. So here now we can see the 2D file that owns all the pattern of the upper part, all the soft materials and reinforcement and foam, A-stay, toolbox, heel, collar, everything that is part of the upper. Currently, you have two ways to finish the upper shoe. One is lasting, one is with the strobel. From the inventor strobel of the type of machine that makes the stitching around the upper to close the shoe, as we have seen in the stitching line. Yeah. To close the upper, she didn't last the shoe. She just stitched the bottom part. That was strobel. Now we will see how we last a shoe. Benvenuti nel nostro laboratorio. Qui andiamo a testare tutte le componenti dei nostri prodotti. Partiamo dalle materie plastiche, ai tessuti, ai componenti metallici, arrivare ai semilavorati e infine a un prodotto finito. Abbiamo un protocollo di validazione molto duro, molto severo, e cerchiamo di simulare le peggiori condizioni sul campo per essere tranquilli una volta che il prodotto verrà validato e andrà nel mercato. Ad esempio è un test che simula le flessioni ripetute delle tomaie, quindi dei tessuti. È un test fondamentale per andare a capire se durante la corsa il punto di flessione crea una piega e quella piega diventa un punto di rottura, ok? In particolare, attraverso questo strumento possiamo simulare l'ingiallimento del sole, ad esempio.